lakini kwa sasa hivi ladies and gentlemen kwenye boys studio and girls amejiajia kwenye mjengo jamani. BMW girl unasema. Na mbona mimi namuona anakaa BMW kabisa? Mbona mimi naona tu ni mambo yetu hayo, mambo kawaida. Karibu sana. Mwango. Asante sana. How are you? I'm fine, thank you. What about you all? Nice to see you in person. Nice to see you as well too. Unajua Clemo ametengeza ufuasi mkubwa sana pale kwenye YouTube. Takriban sai 400 ngapi? 20,000 subscribers. Wanakufuatilia tu wewe ukizunguka duniani. Kabisa. Ile uchukua muda gani mpaka ndio ufikishe 20,000? Kwa sasa naweza nikasema ni muda wa miaka 4. Ndio nimeingia tu yani the 4th year sasa. Kwa nini sasa hizo umekuwa unatembea tu duniani? Ndio hivyo yani. Nchi ngapi sasa umetembea so far? Nchi 40 sasa hivi. Wow. Yes. So umetembea kwenye hizo 40 ni kama wapi na wapi? Kwa hivyo tuseme kwanza wakati ambapo nilianza safari zangu nilianza huku Afrika kwanza, kisha nikasema wacha tuvuke border tuangalie kule nje kunakaa vipi. Tukaenda Europa tukatembea karibu nchi 15. Mataifa kama yapi na yapi? Kama unakumbuka? Switzerland, Spain, ni nchi nyingi. Ni nyingi, umesafiri sana mpaka unasahau. Hivi kuna mtu anakuandikia ratiba ya kutembea hizi nchi ama mwenyewe tu unaamka unasema leo naenda huku? Kwa kweli tuseme mimi ni full package by myself. Naamua kwamba nitaanza safari yangu huku nitamalizia kule peke yangu tu. Safari yako ya kwanza ulikuwa umeenda wapi? Safari yangu ya kwanza kabisa katika hii industry. Sana ingia kwenye nilianzia Uganda yani. Oh really? Kwa sababu bado nilikuwa mwanafunzi kule mwa university, kwa hivyo wakati ambapo tulikuwa na likizo nilikuwa nikisema tuanze safari hapa pale. Kwa hivyo nilianza na Uganda kwanza, kisha nikaenda Rwanda, Afrika Mashariki kwanza. Okay. Kisha nikaenda kule West Africa, nchi kama Ghana, Senegal. Hivyo kisha tukaingia the South sasa, tukaenda nchi nyingi kabisa, Zimbabwe, Zambia. Zote kule chini. Uko university pale unasoma? Nilikuwa mwanafunzi bado. Mwalimu. Oh my God. Teacher D. That is it. Let me ask you. Yes. Nchi yako pendwa so far ulienda ilikuwa nchi gani? Jamaica is my favorite country. Where you were last year? Where I was last year. Nimekuja tu. Nimejiachilia pale. Jamaica nimejiachilia pale. Yani Jamaica ni nchi yangu pendwa kabisa yani. Wajua Clemo, Jamaica tunaijua kwa sababu zake. Mambo kama ziti mwende. Moshi ni mwingi. Afu nyingine pia haina mambo mengi. Haina sheria nyingi nyingi. Nini ilikufanya uipende Jamaica sana? Naweza nikasema kwamba kilichonipendeza sana yani na wa Jamaica yani ni vile ambavyo yani wana mapenzi ya 40 kama sio ya 30. Yani wakisikia kwamba wewe ni Mwafrika, yani tuseme ni kama vile unaweza ukasema kwamba mimi nimeshuka kutoka mbinguni, nimefika hapa hivi sasa hivi. Yani wanafurahi kweli. Of course wamefurahia. Of course. Kando na hayo pia tuseme kwamba mazingira ya kule Jamaica ni mazuri sana yani. Kila kitu nilikuwa nikistajabu. Yani tuseme in terms of nature, beaches, rivers, yani wacha tu. Na Clemo. I think for many people wanashangaa, wanajiuliza. Yani udem anapanda ndege, anaenda tu kwanza kuangalia tu nature, kutembea kwa mahoteli. How does it work? Kwa sababu hata mimi wengi wanataka kujua, yani ulianzaje yani ndio pesa. Kwa sababu kusafiri ni pesa. Ni pesa tu. Nyingi sana tena. Brotherko, ni brotherko Marwa. Like who is the firstborn? Okay, we have an elder sister, then Marwa is my elder brother. Then me, then we have a younger brother. Yes. So kwa sababu sisi hapa Kenya tunamjua brotherko kwamba ndio alikuwa amekuwa katika shughuli hiyo ya kutravel. Yeye ndo alikuinspire ama namna gani? Yani ndio hivyo kabisa. Nataka tuje tuzungumze hayo mengi kabisa. Recently amenunulia mama yake BMW. Which BMW is that? Zua story. Ni gari kadogo tu ka X1, lakini Wakenya walinishangaza vile ambavyo walikuwa wanasema David mwaka hiyo pesa. Nilikuwa najiuliza jamani, aka kama mashine kadogo hivi kanaleta mchepuko. Mchepuko. Yani nilishangaa kweli. Sasa Mwango, hebu turudi nyuma kidogo. Wewe ni what are your real names? Umelelewa wapi? Katika mazingira ya vipi? So kama jina yangu kamili najulikana kama Mwango, hilo ni jina la mtandao, ila majina yangu kamili tuseme real names nafahamika kama Diana Mwango. And I've been born, raised in the countryside. I'm so proud of where I come from, which is County ya Migori. And I cannot complain. I thank God for everything. Kwa hivyo hapo ndo nimezaliwa, nimekuzwa, hapo ndio nyumbani kabisa. Sasa hivi unafanya world traveling. Ni kitu ambacho envision ama ni kitu kimekujia kwa
ndugu yako alikuwa anafanya. I'm like, let me try it worked. To be honest, I was still a student in Moi University. Then my brother was already in this industry, and I could get fascinated because wakati ambapo umezaliwa na mtu ambaye ni kaka yako, kisha unaamka asubuhi unaona kwenye mtandao, kakangu ako LA, uko zile za ndugu yangu ako Miami. Hata nilikuwa nikiambia my fellow classmates, they could be like, no, you are lying. Na wewe uko hapa. Jamani, wewe hata kutudanganya. Kwa hivyo I used to be very happy and proud of him. Kwa hivyo aliondoka kitambo kabisa, wakati ambapo ulikuwa mwaka wa 2015 ambapo nilikuwa nimemaliza high school. Kwa hivyo alipoenda kule nje, si akajua ya mambo ya mtandao. Sasa mimi I was kienyeji pro max. Yani usiponipata nyumbani, unanipata shuleni. Usiponipata shuleni, unanipata nyumbani. Kwa hivyo wakati ambapo alikuja nyumbani, akaniambia, unajua, kwanza aliniuliza tu swali, wewe kama wewe ungetaka nikufanyie nini? Yani kabla hata niendelee, big shout out to my elder brother, I am Marwa. Yani ingekuwa sio yeye, yani leo hata sijui maisha ingekuwa vipi. Ingekuwa tu mwalimu wa Migori. Mwalimu wa Migori pale. Madam D. Madam D. Kwa hivyo wakati ambapo alikuja nyumbani akaniuliza, wewe kama wewe unataka nikusaidie na nini? Biashara, una any idea? Yani wewe unataka nini haswa? Nikamwambia mimi, yani ukinisaidia nianze biashara ya M-Pesa, yani nitashukuru. Yani mimi nilikuwa kienyeji pro max. Kwa hivyo uelewa, mimi sikuwa uko na exposure. Kwanza istoshe nilikuja Nairobi 2015 ambapo nilikuwa nimemaliza high school. Ndugu yangu anasafiri, ndio ilikuwa wakati wangu wa kwanza kuja Nairobi. Unaweza imagine your classmates are from Nairobi. Mimi unataka kufungua duka la M-Pesa. Naona KICC kwenye picha, nasema haya, huyu ndo mji mkuu, yani sina habari. Nikamwambia mimi unaweza kanifungulia biashara ya M-Pesa. Kisha ndugu yangu akaniangalia akasema, wewe utafanya ambacho ninachokifanya kabisa. Nikajiuliza, naanzia wapi? Sijai kuwa na tarakilishi, laptop, yani sijui chochote. Nikajiambia tu ni sawa tu, kama amesema hivyo sasa mimi ni nani? Kile ambacho kilinipa excitement ni kwamba nilijiuliza, kwa hivyo hata mimi nitakuwa naamka siku moja naambia watu, leo tuko huku. Nikajiambia acha tu nijipe moyo sasa. Tukaja Nairobi, akaniambia wewe jitayarishe, kesho naondoka, tunaenda Nairobi nikununulia kila kitu. Nilifurahi sana. Tukaja Nairobi, akanunulia kamera yangu ya kwanza. Nilikuwa mwoga sana. True definition of shy. Singeongea, yani nilikuwa najiuliza ndio mambo yapi haya sasa. Akaniambia mtihani sasa ni kwako, wewe jifunze, ukilemewa nipigie simu. Nikarudi shule, nikaanza kujifunza peke yangu mambo na editing. Unajifunza kutumia kamera ama? Sasa kamera na laptop ilikuwa mara yangu ya kwanza kukuwa na laptop maishani mwangu. Hata ku double tap, double click, sikuwa naelewa chochote. Kienyeji Pro Max. Ndio mimi sasa nimeingia shuleni najiuliza, kwa kweli ndugu yangu amejitahidi, yani hizi hela zote amezitumia, kisha nije nikalale tu hivyo, itakuwa vipi? Itakuwa aibu sana. Kwa hivyo kila siku ananiuliza, vipi video bado sijaona mtandaoni, hali vipi? Namwambia nang'ang'ana tu. Hivyo siku ya kwanza sikuweza. Nikalala kama nimekasirika kweli, yani sija edit video leo, yani mimi kweli. Kesho yake nikaamka asubuhi, saa 10 asubuhi, ndio hiyo mimi nimeketi na laptop yangu sasa na ka video kangu ka kwanza najaribu kuunganisha. Nikafanikiwa kwa sababu nilikuwa na watch YouTube tutorials, nikajifunza, nikafanikisha. Kwa hivyo sasa ile confidence ikaanza kuingia. Sasa nilikuwa naweka video mtandaoni, brother wangu anaangalia kisha ananiambia, hii video ni mbaya sana. Hii delete. Haifai kabisa. Ila sasa mimi sikuwa isikia vibaya kwa sababu nilikuwa najiambia huyu ananitakia mema. Kama kuna mtu ananitakia mema ndio huyu. Mimi akisema chochote, kazi yangu ni kusema amen. Kwa hivyo akisema toa hii natoa, fanya hivi nafanya. Hapo sawa. Ana maneno mengi. Tuna muda. Inabidi usikie. Tuna muda. So what I want us to do, wacha nicheze vidokezo, tukirudi utueleze safari yako ya kwanza, utueleze jinsi ilivyokuwa, challenge ulizokutana nazo. Hapa katikati ulidate. Alimdate Mfilipino. Msafiri mwenzake ama? Na ilikuwa haikuisha vizuri. Ndio anasema alikuwa anamtumia.
Hiyo ni Mix DJ 212. Mimi naitwa Mwende Masharia. Eba ni Teklemot Fefo. And of course, tuko na mdada ambaye kazi yake ni kusafiri ulimwenguni. Anaitwa Mwango. Ukimwona pale kwenye YouTube yake basi utaelewa hasa ni nini anafanyaga akiwa amesafiri katika mataifa zaidi ya 40. Ndani ya miaka 4 anakuambia. Na bado niko njiani bado. Continent gani umesafiri na gani bado? Sijaenda. Nimeenda Africa, nimeenda Asia, nimeenda South America, Europe, nimefika 4. Australia bado hujaenda. Bado. Kwa kweli ingekuwa sio mambo na visa, yani tuseme sasa hivi really? Tuseme tu. Visa inasumbua sana kwenye usafiri. Visa kidogo inaleta shida. Issue inakuwa gani? Yani shida ni kwamba yani ukiwa Mwafrika, yani ukiwa na passport from Africa, it's always a problem. They take it so long. Kwa mfano nikitafuta visa yangu ya kwenda America, unajua inachukua muda kweli. Process ni refu. Hata ukiwa nchi ya wenyewe wanakuambia uweze ukachukulia huku kwetu, ama kama unataka kuchukulia ungoje, yani waiting time is always too long. Okay. Over 2 years mpaka unasema potelea mbali. Tuendelee kwa sasa ambapo tutaweza. Tukiachana na stories of visa, challenges gani nyingine pia unapita nazo kubwa sana wakati unasafiri? Anaweza nikasema kwamba tofauti na hiyo kwa kweli hakuna challenges. Hakuna challenges kabisa. Yani mimi huwa niko sawa, yani nimeridhika, yani kila siku naambia Mungu yani ni asante. Hiyo ni changamoto yoyote. Kwani una miaka mingapi D? Sijui kama hiyo nayo sitawaambia Wakenya, ila wanaweza wakagesi tu kwa sababu niko 20s. Kwa sababu ulianza shule 2015 form 4. Kwa masabu ya haraka watu wa madhafu nipatieni hiyo age haraka please. Tuambie wale ambao wanajua mengi. Mathematic. Speaking about Valentine, D. Yes. Tukaona pale kwenye mtandao umemnunulia mama yako gari la kifahari BMW. Tukaona wamefurahia sana. And tueleze story nzima ambayo ili lead kwa wewe kutaka kumzawadi mama yako gari la BMW. Okay. So honestly kwanza nitaomba ruhusa niongee kwa Kiingereza kwa sababu naona mafans wangu huko wanasema D please English. Okay. Na najua Wakenya wanaelewa Kiingereza. Ndio sasa tu 50-50. Okay. So first of all I can say my mom has always been the reason as to why I work really hard. I can never forget the sacrifices that she has done for me personally as a lady. Growing up in the countryside, she was always on my side. She always spoke words of blessings to me. Yani, the fact that I am today, it's because of my mom's blessings. Big up, congrats mom, wherever you are. You are the reason as to why. So, it has always been my dream. As growing up, hata ukiwa mtoto, they ask you, what are some of your dreams? Wewe ungetaka kufanya nini ukiwa mtu mzima? So, one of my dream was to get my mom a car at least. And I remember my mom used to tell me, for me, even if you get me a Vitz, for sure I'll be so happy. Because, coming from the countryside where life was really hard, but, people just know me today as D Mwango, but they don't really know where it all began. Our life was really hard, like my parents could only afford education and that is it, nothing else. So it has always been my dream. My mom has been a teacher for the longest. Actually, she's retiring next year. And imekuwa ndoto yangu kweli kwamba siku moja nikamzawadi. Kwa hivyo hii gari, this car, I bought it last year December when I was still in Jamaica. Big up to all my Jamaican fans. I love you all. Wanatizama sasa hivi. So big up to you all. So when I was in Jamaica, I was making plans huku nyumbani kwamba my mom needs to get a Christmas gift ambayo itakuwa hiyo gari. But now the problem was sikuwa na mipango ya kuja nyumbani. I had no plans of coming back home. Kwa hivyo one day I remember I told my young brother, hiyo gari tushanunua. What you need to do is go ahead, do the surprise for me. But again, I had a friend, big up to Kino. Kino was like, no D, you don't need to do this. Go home. Let your mom know she really means the world to you. Go and give it to her. So because my schedule was not really on a rush as such, I had to wait until it's February. That's when I had planned to come back home. So when I came back home, I was like, okay, mom, here's your gift. And naweza nikasema kwamba my mom, I thank God for my mom. Honestly, Mungu ambariki na Mungu akinizidia sana nitazidi kumfanya proud. I'll make her proud. Yes. Kuna watu waliuliza, jamani, baba. Nalikuwa pale baba.
Mbona baba pia? Baba alikuwa pale. Baba alikuwa pale. Kwanza tuanze kwamba kwanza niliwapeleka hoteli ya kifahari Tribe Hotel. Shout out to them, big up to them. Na unajua hoteli si shilingi 2. Hapana. Kwa 2 nights nililipa 2.5. 2 nights for my parents. Si babangu alikuwa yumo ndani. Alafu my dad is a farmer. Kwa kweli, and my mom is a teacher. My mom, she's a mobile teacher. I mean, anatoka nyumbani, she commutes from home to school. Kwa kweli hata ingekuwa ni nani anafaa gari kwanza. Tuseme tu kweli. So to me, my mom really needed it more than my father. Ukaweka kwenye mtandao, issue ikaingia. Now Kenyans were like, who you dem haka hiyo pesa? Yani this lady doesn't look like this money. And I was like, Kenyans, give me a break. Like really, what do you all mean? Kwa kweli, wakati ambapo nilikuwa nanua hilo gari, I didn't have like intentions like lazima uwe ni gari. Yani kwangu, to me, cars are just normal. Kwa sababu Wakenya wana pesa. Kenyans have money. Magari yako ya kifahari kweli, ilo sio gari la la kushangaza ama la kushtua hivyo. Ni gari tu la kawaida. Lakini Wakenya walifanya nikasema, kumbe nilifanya jambo. Kumbe uko tajiri. Kwa sababu pesa ni pesa kidogo tu, sidhani kama ni pesa kubwa ambazo zinaweza zikafanya watu wakashtuka. Kitu ambacho uliwajibu wa Kenya, because I followed that conversation. Yes. Niliona ukisema they don't know the tingo. They don't know the tingo. What did you mean? Big up to all my Jamaican fans watching. They really don't know the tingo. Yani kule Jamaica tuna slangs zetu yani. Ukisema huko Kenya kitakuramba, in Jamaica we say you don't know the tingo. Oh. You don't know the tingo, yani inamaanisha you really don't know what is happening. Yani nyinyi mnaona huyu kwamba hawezi, lakini kweli kule nyuma behind the scenes anaweza. You don't know the tingo. Sasa Kwa Jamaica umekaa muda gani pale? Jamaica nimekaa 4 months now. Yes. Hebu tell. Umependa sana ile. Jamaica my heart. Anataka kurudi. Anataka kurudi huko. Hata shemeje mtakana. Amepata. Ndio nimemwambia hiyo kitu. Tingo. The tingo. They don't know the tingo, but today they soon know. Let me ask you. Yes. Kila mtu nafikiri, I mean, for the people now, wengi ambao hawaelewi how traveling for a living happens. Hebu tueleze na jinsi ambao unapata kipato. Let me be honest and quick on Yes, this. First yes. of all, I can just proudly say Kenyans, most of them are really ignorant. They really don't know that social media is a thing. Yani wao ukikuona pale unatengeneza video zako, yani wanadhani wewe hujua ambacho unachokifanya. Kwa kweli social media is a thing. YouTube, ambayo ni Google company, is the biggest company in the world, kwa kweli. And when you do videos, you post them on YouTube. You know, when people watch those advertisements, you know, advertisers pay YouTube. YouTube pays me because I work for them. Kwa sababu kama sina video, wataweka wapi hizo adverts zao? Lazima wakuwe na kitu ambacho wanaziweka, ambazo ni videos zangu. So YouTube pays when you put videos on YouTube. Yes. Okay. Jamani, umemaliza haraka. Unajua katika hali ya kumaliza baridi. Ni joto. So kwa ufupi, unasema ya kwamba video zako unazoziweka pale ndio zinazokuletea kipato. Kabisa. Video gani? Kwa sababu niliona zako zingine zinafika 1.4 million. Yes. Which ile ambayo iko na views nyingi kabisa ni gani? Na ile ambayo ilikuletea kipato ni gani? Kikubwa zaidi. Naweza sema YouTube, kulingana na kipato, it all depends because it's a lifetime investment. Once you put a video on YouTube, as long as somebody watch it, it brings you money automatically, as long as imekuwa clicked. Kwa hivyo huwa ina depend. Ukitengeneza video nzuri ambazo watu wanarudi kuziangalia, yani they will feed you until you die. You'll die and still it will bring the income. So far, my question is, so far, your travel to which country brought you a lot of, money? I can say Jamaica because that's why I love Jamaica. That's one of the reasons, because most of Jamaicans don't live in Jamaica. They live in the United States and England. You know, so when they live there, that's why the CPM is really high. Advertisers from those countries, they pay a lot of money for their adverts, you understand? So being in Jamaica and their fans watch me from England, from USA, that makes me to gain so much. Okay, yes. All right. This is interesting. So far, kwa sababu umetafiri katika mataifa haya yote mengi, unasema takriban 40. Unajua kuzungumza lugha zingine apart from Kiswahili na Kizungu? Mimi najivunia kwamba naweza nikaongea patwa. Patwa is a Jamaican. Jamaica. The tingo.
At least najifunza kuongea patois because I love the country, I love the people, I love everything about that country. Yes. So pasi na huko za Europe bado hujajifunza hizi ma French manini? Sio sana kwa sababu honestly channel yangu kiangalia ni Kiingereza. Okay, all right. Hata ukijifunza ni ile tu kidogo kidogo wakati ambapo upo pale kuwasiliana na watu kidogo kisha umeenda. Tumezungumza kuhusiana na brother yako Marwa ambaye alihusika kwa kiwango kikubwa. Marwa, by the way, for the people who do not know, like he's Wakenya wanamuita aka Farasi. I know. Mulimuona kwenye mitandao, he has this humongous house ambayo alijenga kutokana tu na hizo shughuli za kutravel. Kipindi unaanzisha haya mambo ya kusafiri, haukuona kama itakuwa competition na ndugu yako? Sikudhani ingekuwa competition na sijawahi hata fikiria itaweza kuwa competition because if it was not for my brother, I could not be where I am today. And if there's a person that I know, if tomorrow I wake up and I'm ahead of them and they'll be so happy and clap, it's Marwa. I've never doubted that in my life. Honestly, kama kuna yani hata dunia iwe against me, I know he's the only person who will be like, no, this is my sister, leave her alone. Oh yeah. So for us, it has never been a competition, but a blessing, I can say. Oh, for yeah? now, my whole village is an international village. Big up to where I come from, Nyabohansa. It's very popular. People live from all over the world to go to my village. Kwa hivyo na sasa hivi kijiji changu kina so many YouTubers than anywhere else because of him, because of my brother. So I can say he has been a blessing to our village and everybody at large. Okay. Yeah. Sasa tuende kwa lile swala la Filipino. Sema bwana kutamu. Ukaanza shughuli zako za kusafiri nikafika kule Ufilipina. Tell us about it na jinsi ulivyokutana na ujamaa and what really happened. Kwa kweli unajua when you are in your daily to day lifestyle, unakutana na watu, you meet so many people and it happened that we met and everything was okay, but kwa kweli it wasn't my plan for us to be in a relationship or something, but life happens for sure. Now you've met this guy, everything is okay, but what I can say is we always meet people for a reason and for a purpose, and it's good for us to always take the reason why you met this person in particular. Jiulize mbona yakawa hivi. When you get the answer, then you're good to go. Ni kweli kwamba alikutapeli pesa? Kwa kweli hakunitapeli. Unajua kutapeli it's a different language. Unajua ukisema umenitapeli kwa kweli that is so bad to say and that's not the case. Hakunitapeli. Na sijui nani ambaye alisema hivyo na ningependa sana kumjua because it's on the internet. Sasa unajua wale gossipers, they twist and put things in their own words, but honestly that wasn't the case. Hakunitapeli kwa sababu kutapeli ni kuscam. Unaget? Yeah. Alikufanya? Wacha tuseme hivi, that one wasn't meant to be, but the biggest lesson to summarize everything, what I learned as a lady traveling, working so hard. Yeah. Jamani, get somebody who is at least on your level. Okay. Usiende chini sana. Kwa sababu ukienda chini sana, unakuwa mama ya mtu bila kujua. Bwana siwe. Hata kama ni marafiki siko baya, lakini get people of your level. Ambao hawatakuwa na kuangalia wanashangaa, jamani, huyu anafanya vipi, ama nataka nimpite leo, ama nataka hivi na vile. Just have people of your standards. Mambo itakuwa rahisi sana. Si ndio? I think so too. Kweli. Now, you mentioned hapo kwamba a lady, wewe ni mdada mrembo, you're young, you're successful. Sasa now you are constantly traveling. Yes. Unawezaje kukua kwenye mahusiano? Kwa kweli, that's one of the biggest challenge because first of all, I just don't know, but I can say life is all about learning and getting to understand. But I think many things that influence my decisions in life, it's because on how I was raised, when you get to know, life can change. Because hata mimi sikuwa ambaye vile nilivyo leo. Yani ilikuwa tu juzi, hata ungeniambia huu muda wakati fulani ungekuwa pale Radio Maisha, ningekwambia jamani wewe una wazimu. Kwa hivyo having grown in a very difficult background, I got to understand you never know about tomorrow. Na hii ndio imenifanya yani una accommodate yani kila mtu unasema tu wacha tuone vile itavyokuwa, lakini kwa sasa hivi nina mtizamo tofauti. Kwanza kabisa uko kwenye mahusiano. Sikia sasa hizi.
Ndio, lakini kwa sasa yako private, siyaweki pale mtandaoni. Okay. Ila yapo chini ya maji tu. Anaketi nje ya Kenya ama? Anaketi nje ya Kenya. Heri aketi huko. Mambo na tingo. Ni swala la kurudi Jamaica bwana, sio wapende. Before tuchukue simu so that we allow your fans kutoka Kenya waongee na wewe. Kwa mtu ambaye they're getting inspired by you right now kuhusiana na shughuli nzima ya kusafiri na kutengeneza content na kulipwa, unaweza kumwambia mtu ni kazi anaweza kuanza na what would they need? Ni kazi unaweza kaanza, na kama uanzi leo anza sasa hivi. Ni kazi kabisa nzuri ambayo when you just focus in anything that your hands find to do, just the way the Bible puts it, do it with all your mind, with all your heart, concentrate, focus on the prize. Oh yes. So never yani mimi kitu ambacho naweza nikasema kwa kweli, it all depends with what you really want. Kwa sababu mimi being a teacher, I was like, honestly, I don't want to finish my university and go in class. I was like, I need to travel the world. So I put all my mind, all my energy on this. Okay. And just get to know you cannot please everybody. You just get started. All right. Wataka kupenda, watakupenda. Sio kupenda basi shauri yao. 0717 kidogo hapa mwende. Wakati unaanza ili kuchukua muda gani mpaka ndio ikaanza kulipa hii kazi? Tuseme miezi 6. So hiyo time umesafiri kama nchi ngapi? Sikuwa nasafiri wakati nilikuwa bado mwanafunzi kule Moi University. So uko una record tu vitu vyako hapa kabisa? Sikuwa nasafiri. Clemo, unataka kwanza next week nini? Sasa safiri hata na yeye bwana. The tingo. You don't know the tingo. Okay, let's do this kwa sababu muda nasi unatupa kisogo. Nataka uambie pale waende wa kufollow sahi. She's at 420,000 subscribers. Tufike 500,000. Tumpeleke 500,000. Radio Maisha ajue. Indeed we are the station. Anaitwa pale kwenye YouTube Mwango. Enda sahi hapo nione zikiongezeka. Umshare by the way on her YouTube, people say ndio wanaangalia watu wa Europe, wa Kenya yawa. Show some love. Where else can they find you? On Instagram Mwango official, pale TikTok, pale Facebook, the same name. All right. Yes, thank you so much for coming through. Yes. Tutakutakia kila. So when are you traveling next? Now before the end of this month, we're going back to Jamaica, definitely. Yes. Oh yeah. We don't know the tea. God, they soon know.